Ghana de Shimamba no nsia abo emre du say ye day enwume no nsia kase abo ebesomo ewonua 95.1 FM mema wajo ema wakwaba ensem bi esisi ewo man Ghana mu ye ensem twofo aboabo no ne yesemfo asem kroje enanwumre mede esomo sa enwumre no nsia kase abo wodonhwe ba komo no ye nhwe ensem bi ebedi kase animo tenteman na sentem eye wasi anase West Africa Examination Council wo ye nsohwe edema 2025 SSE for yi ene ya beto dwase nsohwe no ba ye no dodo na ana afeli omampahini akasa ede afa ho ose se wo hwe sede nsohwe ne koya Ghana fo wo konto asosuku afeli na ho abehia pa se eye infitiase school no basic education no ye san eye niyi ye wo mrashebedwamu ene ya beto dwase OSP kisi ejapin mrashebedwa no dom kase wo mu akase enche wo be frɛ no obegina mrashebedwam ensem bia na nsem yo de na wo ye ya na wa frɛ wo se bra wo ko ye pɛ na do akotum oya wo se be la ode ma wo no ntimi nyaye nte ne da bia obeda dom kase o mrashebedwam se esese oba mrashebedwam na obeyi ensem bi ano na me no kase de ukopie mu e watoye etifi do mantem Western North region dia akonforemfo bi a wodi nyamena sem e wo mantem ho no police commander wo ho no watimi achi sankofo we ya na chese timemfo wo ho ebo se se omadi omunya acha enei omatimi achi omo adeshimamba we ni afoforo bi ne ye kan bomu ayede besom wo se enwume no nsia kase ebo e wo nua 95.1 FM Adeshimamba menkai will say ye demo life in so Facebook uko Facebook a eye onua 95.1 FM Facebook on so ene ma me nsa wadaro ma na waye de amame o like page na say what say there be a notification bi ba na wonsa aka nententem o wi a share button na wo hono na do wonsa no awoso de amame na say wa share ma obi nsu twemu a na wanya bi ahwe ewoso de amayen ne krakra no wadwen kire no wama ehonte kama na fato ho efama ye emrebe mu a na makenkan bi ede amaw niam miensa we wo ma mani baje epa woni mentina don show ba komu na mefa ensem no entwetwemu emaw midin ede Akosua Asabia asomeni afei yefa ensem ni mu nyina entwemu enhyehyɛ soe yesha ase e wo mampahini Ghana mampahini akachem ora John Dramani Mahama ene kasei ose na nsentem eye results eba ye wasi results ya eba ya SSE for anase SHS for kwotro ye meka SSE memre so nti we SHS omo kwotro ya results no waye ede ebetu dwai na chese wo hwemu a school for chese oma bombe tan ne yakra ni social studies at sabi wa bon kra social studies die utumi eyi BBC BDB na de atwa hu na chese da ko biri wa wo fu edi supo se unya ba ko bia unya no bi anasesi social studies ne kra no yese dodo na enenya F maths de hu English ni ne keka ho ne science de bobo na chese afi and social and to our school for SS for ikotro ye tese enye kra kra eti amatime mu fondo dro na na kasa edifo ho na okọ abefo ntintafi de social media iso a enye asam ketwa wona woni mu de efa adesua nsem ho man ho akasa pa tese enye asam ketwa empen form rahebedwafo ba bia nkomo de bia ekosu bia wasi ene was say school for na e fail no eyaye mu hihye pa na nei ena omampanyini John Dramani Mahama so ekasaye ede efa ho na oditu dwase se wo hye ensotwe yi pa dia chese Ghana for this e wo kasa se ukolewa kotumi akotron sotwe no matimi afeli ne enti se de eye remo pa enti wa hye se wo beti abedwako bi no ma hwehwe mu de enti a school foi etimi tron sotwe na social studies kakakra no dodo na wa Ghana ha etimi nya efa
wɔte ase a enye ye na sɛ woka science ne maths ne English no ne ekeka ho ne de agyegai kyɛ sɛ yɛbɔ so kora a enya ade a ɛfata na ɛsɛ ɛna biam no so ɔmanpanyin de ato dwa sɛ osusu sɛ emfitiaseɛ school basic school na yɛato na gyeegye mu no ɛno nso ka ho bi ɛna nei ɛnsɔhwɛ a school fo a wɔkɔɔyɛ afimpinu ne aduonu num yom kɔtwɛ mu nsɔhwɛ ne ɛbaayɛ ayɛ yɛ mu hyehyɛ de ma awofo na ɛsɛ school fo a afeli ɛhin na ɔmokɔ ɛfe na ɔmasa kɔtwɛ receipt bi mu ana ɔmanpanyin sɛ sɛ wɔhwehwɛ mu na mmom ɔno no ogidi sɛ ɛyɛ emfitiaseɛ school basic education na yɛatoto na ase no ɛho sunsuansoɔ ɛna nei abɛtɔ yɛ na aso yi. Recently, the West African Exams Council has released the results for the last West African School Certificate Examination. And as the Honorable Minister has said, it has become an issue of great concern to governments, parents, and the public at large. I was speaking with the minister and I've asked them to do an analysis of the examiner's report to try and decipher what could have gone so disastrously wrong. It is mind-boggling that with the same teachers, the same factors in play, just from one batch to another, one batch, does so disastrously. And so we need to get to the bottom of it. But it also emphasizes the issue of foundational learning. One of the major things that has taken place in the last several years is the neglect of basic education. Inability to send the capitation grants, ensuring that we have quality teachers at a foundational level, at a basic level, because it is that level that prepares the child for secondary and tertiary education. And once you don't get that level right, you will just send the child through a conveyor belt like a factory. And when it comes out at the end, it will be picked out by quality control and said that this one did not do well. And so our focus must be on foundational learning. Ghana man pehini John Dramani Mahama and I would say ode ensembi etudwa efa eye wasiya wayeke for ede ebetudwa not just say wote no man pehini kan cross disastrous not just say ade no eye kun a say e ha ban no papa say 2025 afimpinu ni edonu num enso sha senior high school for ekotro yanka wode Akosua Asabia University na dodo na efeli enso Mrs social studies kekakra wo feli yo dodo na math science any English de ayaye muhihye eninti omanpanyin se aban no any osafo hwe humansem so e wo man Ghana oni na dinkita ho a wa chese report na aba no results na o ma release no wontina se no won hwehwem ne won hwe de ntia afi etwa mu SS fo ya wo pass kama na afi we nko ade je se bombi a wo bombi ye no ebi nsi wo man Ghana mu da a o manpanyin se eye na dadwene pa oda ontimi enda emfa ho ye ntoa ensam no se da so gire mu e wo manpanyin John Dramani Mahama akache na day na cars foforo bi a aba ye fe no amokasi bia police for betimi dia ye adwuma mapa na ese wo hwe kasi ma abefo niam kra wo hia bia e wo kasi mu enei ode ekoma eya police for ye see ye fe no special purpose armored vehicles na chese we ne ye ne sonko kra e ma dwumedie sonko bia e wo ye bambo ensemu e wo ye Ghana Police Service no wo se eye armor vansi eye eduo 940 and o man pehini ede ekoma a police for empeyin for ene e wo dwumadie bia e course so e wo enkwan pumpuni mantem na emro de eye amokasi anase vehicles ekoma a police for empeyin for e na o man pehin John Dramani Mahama ede tu dwa se na nsenta wo bete na we atwituo no or botuo no kwa
Ubetina we actress kind and ne can't maybe cry no dear one. And ya Robert sees so dear quantia by our Ghana here. Or say or the 2 million say. Mema monya sa Ghana no bambon some no be JJ mo anasa ba no beto to bambon some ase owa rehemu power police form so obetimi edisa ni papa ne for some ye wo tutututu yi na wo wo nkrofo sika ne wo wiawiade e wo my Ghana owa rehemu pa se Ghana police service de sa wo ka police service bambon some wo wiase a untimi enkan amaya hodro so wonka Ghana police service enka ho eto owa rehemu power Ghana police service mo na biam no ode kokobo ade ama wona wodi sa nyamransam ni papa ne semi crimes ne ne keka hu wo my Ghana mu se enya ade a Ghana aban ebehwe se wo bejeja bambo ensem mo ho tesa omo fo mo ho adi na wo ni akoye bechiw se wo nyamransam e wo my Ghana mu efa bambo nsam sa pesa wo tutu asumdwei ni bambo nsam akonkan wo my Ghana mu di a ene na police fo ne na ban de enya ade a Let me state clearly, our dear country Ghana will not surrender a single street, a community, or any public space to criminals today, tomorrow, or forever. To those who insist on disturbing the peace of our nation, whether through armed robbery, organized crime, illegal arms trafficking, or gang activity, our message is simple. The Ghanaian state is ready. The Ghana Police Service is ready. The laws of this republic will deal decisively with anyone who endangers the safety of our people. Na omampehini John Dramani Mahama ena wote se odi ensem bi etudwa no ose mo amoye nipa bone fo semo no Ghana Police Service ene bambo adwumakwa aka no woni mu bedi pa ne titiru ne say ye ko bronya dem amode maya mo se edu bronya na mo so mo bronya so mo be wiawia nkrofo ne ndra Kwame Asante ye correspondent a ogire mo maya wo Jubilee House aban fie kase yi mu na osan ye redi enwume no nsia kase boy wo Onua TV so ogina ye gate ya no hayia ekita ne phone na nkrofo bi ti moto so no wo be hwim ye nimo enye se tokro bi mo TV3 animu hayia media general animu hayia na o ma betwe na mo de ye be chemo kaneke ye be chemo a mo be wi a mo gi phone no fi Kwame Asante nsem no kaneke ye be chemo na ye chemo a na mo hu dwuma ye di ebedi mo adechima ma ye ntoa ensem no so da so agina mu e wo mampanyini akache na endrada na okwa aprobo e wo eye ofanko ensawo mu kwantwe ponso a ekosi eye Asante mantem kumasem na okopie no dwumadi a contractor no edi no nani esopa na chese emira contractor na Ghana ban ni so obetimi awie eya afimpinu eni eduonu ensia 2026 April mu no said your koshe ni dwumadi a ekoso ni ahokeka adwumayefo no de ye adwuma ne de ogidi pass April ne de na omawie ebiam no de to timamufo a ete sampotem ho ne wonam sa kwan ne so se na nsɛn ntɛm no sana hini ko gina mrahye bedwemu o ka se sa push Ghana push ya wode bani akwan ahodro aban pese woye no enche wode 6 expressway bi besan ato sawo mokwan no so de akopie mu wa Asante mantem no wase sa asa ne beto odwa na ne enkrofo bi de nam na wose said the obabeye expressway de ene ne kase kwan ya omoye ofankon sawo mokwan ya omoye akosi kumase ndenya ade omobeye o wo beje ya to onu aban de aban bi aba ni aban dada no ye ne wagya ade ato ho no so abaye ne dia we no mampanyini John Dramani Mahama se da bi ono nani ate pa nya ade no hu se be boa Ghana fo nyina obegya ade ato ana obegya na sensemu enti eye ofanko ensawam road project na aban dada sha ase no we be endu afie ba besimi afimpinu ne adonu nsa April mu said the contractor na kano ochidi efite sika bia wo hia bia wode amano akade bia contractor ne so hia bia na ban de amano se onye enu ntino ne hia ne se emre na wo sha aban no ene Ghana fo no ebedu no watimi ache ye se ekwan no omawie se de be ya Ghana fo edi akoniaba e wo sa kwantwen pon no so no wo ho ebe henhan wo. With the announcement of the new Accra-Kumasi Expressway, this road is going to be abandoned. This road is not going to be abandoned. Work is still ongoing.
Even if you go into the eastern region stretch towards Apedra, all the way towards Senyinam, there's road work going on there. And we're going to add the Ashanti region end of it so that we open up the road. This road will still be a very important road, but it will also exist alongside the Accra-Kumasi Expressway, so that for those who want to go very fast, for the trucks, big trucks, that carry heavy cargo, instead of using this stretch, they can use that stretch. Of course, they'll pay a toll to be able to use it. And so, like he said, we've not abandoned this alignment. This alignment will still be available for road users, but we're going to invest in a new expressway that will take people to Kumasi faster than this old one has done. So let me... Not just say, Ghana man penina or she Ghana phone in our pose. The expressway now, son, I had to go to Jar FM Rana or Quakin Kaya, Komo Bosicano, a day at Machebe. Now, Kaya and Crophobia, the atoll manos any. So, my way by expressway, the any. I bind ye. Obey the away, your fan call. And Sawamu Road, and also air Cosa Kumasi Quan, so obey and no see there be. Wobey Wayne Suno Muyano, na expressway no suno, and also a guso. I say expressway ni dear chese o pese wo kokuma say nem say 4 hours expressway no mu wia wa che wo so ani 2 hours te say kwani demu saa demu poto bie nim traffic bie ni so ntene ukodi ujuma wo kuma se na say demu a na wo de kwa Ghana man pehini dia rechimu e dia matememufo say enya ade asa kwan no obejeje mu entitememufo amoti ofanko office amasaman saa kwan ne so nyina no munya abotoye mo omampanyin se saa kwan na wo kusu no sika bi a contractor ne hia no omode amana ogusu a oye adwuma wo hwe se afie ba besimia na afie be April no obetimi awie na wode ama Ghana for adechima ma yemfi omampanyin akachi ne nkopie mu wo Ghana mrahye ebedwamu na ne ukopie mu e wo Ghana mrahye bedwamu a dwumadi a ekɔɔso no Baako ebepie mu eye OSP Meche Office of Special Prosecutor. Special Prosecutor Orak sie Japan. Ne ho ansam na ekopie mu ewo mahye ebedwamu. Ni nyina ne se endrada yeti he ya. Ne yebeti a ne se uba Ghana ha lawyer ni mapa oni mu mra na chese ba mra asam de a papa want ne kana chese bia wada ana wetu kwan kro obekasa. Ana se bia wakasa asam we de emechimi nkabi. Na famra asamu de papa ya me no wokasa ye fe no Martin Pebu emra asamu de untimi nkwatiri enja papa we obeka ho asampa onimu mra edi mra eno mra na nsentemu no obekasa ese uhwe Office of the Special Prosecutor dwumadi a wodi enso ani mo se corruption dwumadi bia wo omadi sikai wo bachichi omode amaye chese mo abai ba ye kwa afinie yenye hu adwumedie bia owura kiseja ben edi owura pabu na eka wonyeme na meka na yesa wo se ne etwa ne nsurumu kura se enka ne sa na hene owura oforiata wa kwasha brochire memu ne yesi sika bia fa ne nsa se ne contract bi oditi tutu mu ambo my Ghana nenso owura kiseja ben ntimi anya hwehwe na ni ha na papa ifa ne bag so pu ha kopie mu wa America memu ene odwodwo ne ho ne na butua wa America yesi kanso a wo sa akodi ne nchen anasa na mosoma ekodi nkofo bi nchen utimi nji sikai mahe na ede no ra Martin Pebu ne na nsentem obo OSP echipa endra da yesi o ho wato ne nsa afre no papa yi kopie mu wo makache a yesi ya chi papa yi atum na mwachi na atuma monche we bi poti amode na akotwe ne yene ne matimi akosho na nim se kokko bi ne wode koma no wo prison ho anase counterback ho a na wode akoma no na lawyer for kra wodi na chi ko se wonim ba bia wode owura Martin Pebu akodu eni asemi yeti ye na ne media agenda wonim se ono Saturday bia otie program so key points e wo media agenda TV3 inti ya de woni ye hwibo mu a asamba ye kabi ba na papa ya sembe to dwane na TV3 ye fa no twe ene ndra de ye special breaking news kra wo ho
and the only say also de kasa na teneria sia fa na nyina na ye boss so pe ni obia mra she bedwafo kasa a lawyer for kukuda mo kasa anti corruption agency for say nipa dodo na kasa na ko social media na pegbu de endra ni din etne baby a uko X oda ho uko Facebook oda ho uko Instagram oda ho uko YouTube oda ho na asemi bedu ye pe ena yese ne wa mani bail nso de ma na konabra obi nim ne ye ena ye ja owura pebumu na ne wo komra she bedwemu no ena majority chief whip so wo komra she bedwemu adom kase no obi ofrefre dom de ma omo owura Roxen Nelson Dafiamekpo ojina CPS no de to cha me hinanim se na sentiment sambia special prosecutor owura kiseja be di wo man mu ayade antwemu kra na ne atwa ne suru mu kra ye ndra na dwo ne oye ya ode owura Martin Pebu lawyer ni mapa eye dan no ma ye se ye kabi ma min kabi na obi aka na adwene de afro dwuma wudi hu na enu nti usutu se wo tumi na ye ya ye de tumi na hya won sa na tumi no wodi ebre nkofo ase ewo oman Ghana mu enti owura Roxen di gu ne so ewo mrahye bedwemu a ode ato mrahye bedwe nanimu se papa ne de enche bia obefere ba mrahye bedwemu ni ensem bia wadi wo kromo ha na ni titiri ode che owura Martin Pebu no onfa enchechemu embre Ghana for ose mrahye bedwemu no mo anete office of the special prosecutor no enti se owura kiseja ben odi chima mrahye bedwani mu a ene yo metumi agunu e se won dom kase no ko wo dom wo tim de bibia wo ho yentie ensem a owura Roxen Nelson Dafiamekpo ono ene ye majority chief whip ewo mrahye bedwam. One of our seasoned lawyers, the lawyer Martin Pebu, was invited by Office of the Special Prosecutor. He presented himself willingly and somehow he got detained. Until about after 10 p.m. he was still in detention and he was supposed to have been granted bail, given Onua's bail terms. He should produce property, landed property and all that. Mr. Speaker, we cannot do this at this time. The Office of the Special Prosecutor has abused his powers in this matter. And I will not hesitate. I will not hesitate to say that this house, we created the office. And the Office of the Special Prosecutor, if he continues to abuse his powers, then we may have to abrogate it. Let me place this matter on record that this house, we shall be inviting him to come and brief the house the circumstances under which he will detain a citizen under such whimsical circumstances. It is untenable. And yesterday his conduct was frowned upon by the entire nation. Ora Roxen Nelson Dafiamekpo ono ene majority chief whip eno ane se ono ene te se my dom kese o mrahye bedwamu no se esese wo ma dom wo mu nyina eba mrahye bedwanum ebedi dwuma bia ofrefrom na odi omo eba obehwepe omo na te se omaba na te se dwuma di se wodi no ono na te se odi ensam bi atudwa no ene na no si ya pe ena mrahye bedwani a owo ofuase aye bi eye kwajo opon enkroma no se sa okoto de ne bo je okoto ne bo je sa na wo kan ene de ye chi wadan for Martin Pebu no o se OSP waye den wanya de adwuma no ye no wanya ni ye entu begu eye OSP no Office of the Special Prosecutor no begu no sa na nya krom ha ya na yete ene papa chichichi nkrofo by heart ene wo ha o se fa bra me yi vital otimi di nkofo kwotri ne kukumu enamiensa na papa on for mo court ono so a on bo mo charge ye mra no so sa wuntimi nso emfa obi nkotri mu ba bi sa wo mo ne charge papa ya yesa mo ntimi ankasa ho na ne de ode ye obi a oben wo de o fra na ba ma hye bedwam so meyi den ano
na o meya no sasan emro de afoforo kotu mu na wo de omonya wabusua ni na omonya wo party member ntina jesa omo de etumi de omo kotu mu mribi omo pa na owura kojo opon kroma editu dwa omra shebedwamu se no ne ekoso e wo my Ghana mu efa bambo adwumakuo ho any anti-corruption agency OSP asoya wotimi efro se bra wo ba ya ni ache de akotum ni ache wo de kwotwere omo kukumu kro no mutimi kire wabusuafo na se wa lawyer afo kwa babia wo no matimi kwa ne wo bedi nkita ho kra nkenye ya ye che wa obi anim babia wo da iyokofo eye bi national security for ye bi obi aka na no atum e wo krom ha na ye den ena ma eye Martin Pebu de ene de mu so no de ye kofre OSP braba shebedwamu no meyi enyama bia no ose nia ye de ye wunua enye wo de no ye de ye obi nso a ema no enye wo de. It is about a culture that has crept into the investigative and law enforcement bodies in this country, where they invite you, and to quote the words of the chief whip, you appear on your own volition to assist them in investigations. Then they arrest and detain and put onerous bail conditions on you. Unfortunately, Mr. Speaker, like we say in Chi, etua onyonku mua, etua biam, etua uhumu dia, etua nipem. To wait, Mr. Speaker, when it happens to somebody and he's complaining about it, you see absolutely nothing wrong with it. When it happens to you, now you complain. So, Mr. Speaker, if he wants to invite a special prosecutor to come and answer why his friend, and today he's complaining because it is his friend, the minority leader, Osahin, has been raising this matter over and over again, that the investigative bodies are weaponizing their powers, are imposing onerous bail conditions. In fact, Mr. Speaker, in instances where you don't even expect them to detain, because you've invited a man, he has appeared, he's provided information, you know where to find him. There's no basis to detain him. We on this side, if indeed they extend that invitation, I'm not sure we will object. We won't object to it. But perhaps our advice will be that all the other investigative bodies that are being weaponized, which have been complained about, which they turn a blind eye and a blind ear to, maybe, Chief Whip, you should add it so that we can do a non-partisan, diligent job in the interest of the public. Because precedents are being set, which will not be good for our democracy going forward. Mashe bedweni ede matime mufa wo ofuase ayebi kwajo opon kroma na wote se ode ensem bi etudwa efa nia OSP ye endra ho efa owura Martin Pebu a wose wombra na oba invite na wokoya a wode no ekotwere wo kukumu a Ghana fo nyina so de twe se nia OSP de ye no emfa embra kwan mu adehima ma ye home so wa ha ye ba ye de ensem na aka ne nyina ebesomo. Yentwaso na efide na me se ya aboafo enkrato no won pese wo bebo ede amamu eye krado a mebo ede amayen mo fancheme eye krado a mebo eye aboafo enkrato no ede amawo na chese won so anya bi ati yentwa ensem ne so na nei ukopie mu ewo etifido ukopie mu ewo atoye etifido manta meche Western North Regional a police for ewo ho enene wode atudwa se akroforemfo bi a wedi timemfo enya ewo sa mantem ho nititu ene eye sehwi oso ne mantem ho emre duduo na ani ene a police for no etimi ensa aka eye wo mu beye se enum a wode omo akokyere omo ekukumu na a police for a wo atoye etifido mantem ena wode atudwa se na just wo operation say ya wokoya petrol sia be no moto mo kem no mu chinchi mantem ehwe se bambo ho sambetimi akonkan ede ama timemfo e wo mpotem ho nkran ha kra no wo ye bi enu bi na wo ye ya wo kokuto se tese enkofoi se dia na wote eye hyembi mu drive by heart wo kwa no so no na just say ho abenya se wodi wachi na wo kohwe ne awoye
na te se wo se wo chiche mu a checkpoint bi e wo ho e na wotumi ehu omo na se motorbike bi a wo te so a yen register ye ne ehyen bi a na edi omo anim no e na wo hu se enkrofo we ase omo peso mo kodi nyamansam eni ti wodi wo chi na wodi wo chi na wotumi ekwachichi omo na wo hwe chese emfoni ahodo a na omodi ehwehwe enkrofo ya wodi nyamransam eche akonforenfo an robesi a wo hatimamufo e wo samantam ho no na je se obi beka na obrofo so description no na efata omo pa enu te ne ntempa wo chichi omo a wo hu niema bi e wo omo ho a kire se enkrofo nipa bonesam de omo dibi e wo mantam ho na nei se ukopie mu e wo eye atoye etifido mantam a Western North Police Commander DCOP Dr. Francis Kwame Tidi ena odi ensam bi etu dwa efa akonforemfo yi a enei wachi omu yi eni ekwan a wofa so a wachi omu eni bebi a omatimi aye nhwehwemu anasa omu nhwehwemu omu ya to ono kwa no e kire se sankrofo we a ena sa eye krono tetemu a ekoso e wo samantam ho eni ehunehu na efa si ekita etuo ni aseka ne nekeka ho no omu edimu akotene pa e wo ho yentie DCOP Dr. Francis Kwame Tidi ono eneye commander ede ema Western North Police Command America kratwe mu no region no side any central region a share boundary entering Diaso corridor upia and just say your first town any asanwe so kitwa any Bekwai area ho no ya record robbery be miensa and nine a nyina no akwan robbery no faso AC no the same inti me name me officers ye say ye dey asombe to form na say bi senior police ye di adwuma fa no ye dey be ye adwuma na another be say 12:30 no ho no another year December 3rd your operation team and your snap check team jointly or coincidentally a share a mantua miensan bi a omo motorbike so they have the same looks me patches omo dimi na no omo ni e ne nyina ya the same inti yes stop omo say omo nyina they refuse, so we chase them up and then we got them at run. Upon interrogation, we got to know that they were the people we have been looking for all this while. Robbery na ACC was a corridor no so no. Me try robbery ne be kwa na bi on man na ye VIPs na akokotom ye VIP buses ne bia say bi the only means of movement for us or region mu ha connected to the national capital no. Sa buses ne bi do baby and now almost so crack a victim of activities of these people. Just say wo bia wo driver na jo bia no, in spite of all that we are doing, your blind side you can run into them at any time. Internet Nibrisem said we are looking for those behind this type of activities and get them before justice. So ya chinkofwe make us no. Upon interrogation we got to know say enyo mu miensa no pe ene wo say juma we mu amoye. Just say nkofo mi other two colleagues be so accomplices be kan ye nanti so ye kwachi wo mo so ye search wo mo no na just say nyama ye nya fa wo mo ho ne de fitting into descriptions are all along all the robberies na mabobo din nya no descriptions are ye from the victims no na just say the description fit in and then the SBT na ye discover you know so no fit into what we have been looking for or what they wear on their body throughout these offenses. Make us say your retrieval sign talismans in different shades. A big crown, a sunchemiti, rings, and face marks. Say,
usie wonim anase wo pese wo cover wonim na ye maye hu a they have all those pieces of items on them. It make us say yeah recover ni nyina. At this very point in time, me yo mo ho dwuma such a way say ye do be court and me nim ya na court to me my mre because ye hia mre to do further work on them. Na omo remand amay amaye tumi aye dwuma sane fata. DCOP Dr. Francis Kwame Chidi and I would say Ode and Semi Tujano or your Western North Police Commander and ne a conference phobia would be a young ransom our mantemo hono and ne o makwachum omo num and a wakwachi omo a Wode and Sembi etuja a fakwanya wa fa so a wachi omo ene baby a wotimi ekwachi omo any empone wo hwe anim say one investigation as one hwehwemu no ebetimi akodu ede amomo adeshima mayentoa ensam so ayenko eye agriculture ensam kakra wonim se oman bia fapem agina eye ekuayo so se bia etimemufo betime nya aduane papa edi omonya bi aton na mpo yetimi bi ede akwa amano ne nyina ema sika etimi ede ba oman ni mo na wo hwe ye kuafo a wo oman Ghana mu ti da wo bo wo hu emoden ebi mpo emu ebebi wokọ efadi ko mu fuomu eye akwan ahodo atete apansam ekwafo timi ebre wo moje ni wodo fubaya ahodo de ma oman Ghana ebose de be ya wo betwe ede afie ngura mu ho ede aba edwama nso kraya na eye den eno so embu o mabamu dan afi biara wodua enduane ede ma oman Ghana yetimi enya biti enya bi nso ede kra na eye ne sa ne ntino wo afi biemu no eye efiada edikan ewo December bosumi bia no oman Ghana etu sa efiada no si ho ede bo ekwiafo nyina abaso ewo oman Ghana mo ye mo ni adwuma mo ne se wotimi ema ye aduane edie ewo oman Ghana mo se nso to enso anto sa asase yo asase nyo ekwan a obefa so bia obetimi ede aye nduane adon nduane ede ama Ghana fo edi no wo ye ede maye enti ochina de me ne okasei enchichede ekoso de den se ochina efiada eye December bosmi da etoso enum no aban no ene aban panyifo ene edwumaku a ehye eye asoye ehwe agriculture ensem so e oman Ghana yi wode ne yefe no National Farmers Day eye afashe no ehye so e wo Ho Sports Stadium and as a whole agropamaso e wo eye Fraumantem Water Region na ansa na ede na nkasa bedu no eye na ehun tete kakra e wo ho dwumedi ahodo no eye asoye no edigu akwan mu ede ma ekuafo a ene wo hwe animu se ebetimi abo ma baso na etimi abo mo tese ya do ma se ne adwuma omo ye ede ebo oman Ghana na ene dwumedi no baako ekoso na eno ne efe no eye agriculture forum bi ekoso ewo eye Fraumantem Kropon ho mu na osofo a ohwe enfudie so ene agriculture nsem ewo oman Ghana mu ora arekopoku ode ekoto eye ekuafo nyina wo hye mu ewo ho ene mpo wana wonimu de efa kuayo ho ene stakeholders ahodo no wasem aban no beye na afemu de bia so obetimi aboa ekuafo ewo oman Ghana mu no motimi ado endobaya ahodo no de ama oman Ghana ebiem no so no ode to ekuafo mu se won hwese won so obetimi ado enfudi ahodo na ade ama oman Ghana se de be ya yenso ye benya bi eti na ne krakra no ena orere kopoku san edito Ghana fo nyina anim sai yenu bra ye ekuafo ye bre anso no motimi adondo ba ye ede amaye enfudi ahodo a wo do de maye ne nto no so wo do de maye nso a yenso yento ni entimi endi na say temu de na Ghana fo Ghana ni pa o se ne emokra mindi Ghana mo ena mindi Ghana bayire ena mi pepoki na toes ena me pebogi na se bibia ye pa man hodrofo so de ye de bia bibi wo ho ye wasam e wo ye de ho enei orere kopoku se sa de no enya ade a etwa kwan mu eni ntino ye ntwa se Ghana ekuafo e dondo ba ye de ama ye no ebe adwama nso a ye nto ne ye ndi bi emfama wo. The attainment of food security is a shared responsibility, and it begins with the farmer.
who has the responsibility to produce the food. So we are saying that the farmers will be supported, will create that conducive, enlivened, and serene atmosphere for the farmers to produce in sufficient quantities. And that is the responsibility of the farmers. Then we want the Ghanaian people to also understand that without their support, we can never be successful. So whilst our farmers are producing, the Ghanaian people must also understand that they will buy the food that is produced here. On assumption of office, we realize that we have some critical challenges to deal with. Because in January 2023, food inflation was around 61%. In January 2025, when we assumed office, it had declined to 28.3%. And Ghana has been listed among 10 countries in the world with the highest food inflation. It must be understood that there is a positive relationship between food prices and the number of people in the poverty zone. Positive relationship in the sense that when food prices are going up, the number of people in the poverty zone increases. So any country experiencing rising food inflation is increasing the number of people in the poverty zone. So when you break down food inflation, you are also reducing the number of people who are into poverty. Ora Eric Opoku amano anso ha osanso editu dwa say afi eye kwafo a ya pa omo so ye bebo omo abaso no eye chese nhihede na se processor wo fa mu a wode e pa o say kwafo yi no eye frenchim fakadamu bia enim enya amanyo se na we ya amanyo sei na amanyo we no firi mu dabi wo say eye ne wo babaye o chine de eye frenchim ena wode ebo eye ekuafo no abaso ento bi biara ye chusu se wo ye bebo abaso o kina ne de wo tese ese ne fatal wo deserve pa enu nti no ode ato eye timamufo nyina enim na sa dwumedie we Orari Kopoku ede tudwa emra wo ye National Farmers Forum eye ADB Agricultural Development Bank ena esi wona so a wode echeche so ewo eye ho eye fra mantam kropon ho ena wode sa dwumedie no eche so wei eye nhede ahoduro bi a wode gu akwan mu kura na edikan ansa na ochina dwumedie na nkasa eye National Farmers Day no wode no so acheche so ewo eye ho agroprama so anase ho sports stadium eye ochina na pa ye hwe anim sa Ghana mampanyini Ora John Dramani Mahama ono so beko ho na ode nani onyam akota dwumedie no echi. This year's selection process, farmers who have been with us have been very, very transparent. Because agriculture doesn't know politics. Agriculture should not be politicized because when there is famine, the famine cannot identify those who belong to party A or party B. Everybody would be affected. So we set up a committee of professors from our universities and tell them to go to the field and then get us farmers who really deserve to be awarded. That we are committed to ensuring that the right thing is done. On the issue of the awards, I had my deputy MD, my respected friends, we are always together, talk about the overall best farmer going home with the 1.2 million. The 1.2 million Ghana cedis is what ADB is providing. But the ministry has added something to that. Ora Eric Opoku ena ya osafo a ohwe infudie ene endobaya so ewo omai Ghana mo no na ate se ode ensem bi etudwa ede efa eye abosobode a ochina nea ebeyi no se uba Ghana ha nyina kuafo nyina ono ene konkan anase odimu ewo omai Ghana mo no ode eye ensem no etudwa eda so ewo cha National Farmers Day yimu
na ukopie mu ewo ye mfimfini mantemu a eye maame baako a ono nso afimpinu ene aduonu miensa 2023 ono ena eye best farmer Cape Coast North no yede ema na oba pa Madam Charlotte Du ono ene ye bo na bosobode pa kyese obi a gitu mu se maame no ebo adwuma kyese wa do emfu ahodo enya asam ketwa enti na esa ochina National Farmers Day de yensem chofo ewo mfimfini mantem ekọ ne na so ne nikodi nkita ho ekọ na afuo mu enjuma odi endobaya hodo a oduadua ene ne akoso efi afimpinu ne aduonu miensa ye bo na bosobode kese pa ewo mantem ho na eno ena eye Madam Charlotte Edu ede eto yensem chofo animu se ade baako a edi omunya eye akuafo e mfimfini mantem ne se as extension officers ewo ho wona ye atete omuti abobe efa akuayo mu se fertilizer sen na odi begu so fertilizer no brand Bennett se wu so asase no ehuhia wudi eye kube wudi ebro tomatoes na wudua wa ha wona wotimi echechire mu efeso no omatintete animute efa sa enemo ensem no ho the show extension officers no was it was sa e wo mantem ho ente bia ba akopɛ obetinchi omu nyina aso ntino se de anka wo hwɛ se obetimi aboa omu sanka omu dɔɔso anka obetimi aboa omu ma dwumadi a wodi ɛfa endobaya a wodɔ ene efuo sam a woyɛ ɛwɔ sa mantem obetimi akɔnkan no extension officers no eni ho ntino ɛma wɔn so wɔ brɛ pa ese nimdie ne bi wɔ hɔ a ɛsɛ extension officers for no ɛna etimi ɛbɛkyerɛ omu na wɔn so womatimi ede otimi de adɔ emfuo na wodo e o mantem anu ntino ode ato aban anim se wonhwe won fa extension officers dodo na emfa embra mfimfini mantem sisa mi wo kase maka fa yimpa fitogo na wodo habanim na haban 75 acres mankusin be se muntum ye hia machine so se wo ba machine samala be se mutum atrama azedo na ma ye medwuma se officers nso a wo ha no so e honhu sa extension officers obo hene wo ekwadwa bi ahia bibi ebi a ebroyi de yerbatum bam atamensa anu anyipa obo mo ha papa no otefutu sisempo mi yoka sa ne pe mo kono do me yakwafutu habem o say me hu de Thomas na do won emboa wa start de wole bam ekwaden o ye mbo nkizinkiti bi nta no na o chew de fadam ebroyi kwa mu bi a mbo batum sa hwa haban na haban bi ho no dat so no so mo twen a me ne be na nkoten atamensa na nkoten me ne ba ma oba kyem koto na wa man de yehuma yehu ebroyi apensen me yehu anka na adwuma no wa mwa sisi ase nya ho na ho no wotu wo kya hin wo manye yedam so a se dzi ho asam no so da oyeye ma ma mo hwe sisi ala habaram ketenya asanya dam atamensen a ntemu ntum nya hwe Maame Charlotte Edu amano anso ha ebiem no so se ade baako a edi wonya echimekire ekuafo nya e wo mfimfini mantem ene se wope eye seedlings ahodo se ebia ebra na aba na se wokodua ekutu banche ndua se wokodua ne boye den eni se no nso no entimi ma dodo na wo pese wode wo ho ehyekua yom ne titu ene ye ma no wontimi ma wonfa wo ho enhyem efise seeds ahodo a wo hia se wobetumi edua na etimi enyi na wotimi adono na wotimi hwehwetwa infudi ahodo no de aba edwa manso no eya na ne bo edemba eno nso no wode ato mpanyifo anim se wonhwe eno nso ho asam enka ema wo Central region amda won kan hia nkan kwafo ho ntenya so haso ye adwuma papa ye adwuma ntina me yo menya no nwaba nso nwaba mekita nwaba more than 3000 ansa na dem nkokwai me yensu mu wiesa ma ye mana na ama mutumi nya ahoaden metuma ye adwuma oti demi ntina mana na me ye ma ahoaden ya fi mana do na se wo hwe na se menya boafa mfi bebi na se mana me sai sika na ma da na makọ biom mofo so ho a wo ko school enti o ma na yiwambre Central region ne kwa no Maame Charlotte Edu esan editu dwase ade ba akobiem so eno so ha wa adwene pa ewo ho ene se udo emfuo ya na ne obehwe na nantwie
na wɔnenam efuo yi mu saa na wɔrebi emponchi ne endwane ne akeka ho nyina bo na wɔwura mu ejom egumfuo yi mu tu beba no banchi a no ma refa ebro a no ma refa no nso no ade a ɛha o ma dwene pa enu nti no ɔde ato MC yanim ɛwɔ ɛyɛ saa mantem hɔ sɛ ɛno nso ɔnhwɛ ho asɛm enka bi ɛma wɔn ɛyɛ adwuma na nantwi sɛ wo fihen sɛ wo baba na wata wo da anyi haben mu hɔ na waba wo ba sɛ baba na wo aburo wo bancho ne nyinara na wo fidwo kwai efutu na no potem enti mu hu nyimpa oya me besia me dan metu mechesi nantwi enti mbo kyenche wala be hu nantwi na wogu haban ne fa wonya tsam nkape wonya wa motu mechesi muntu mechesi eho ye wom tesialen nti amasare ye adwuma abia muntu nkra mu dua bia mu asoda oboso ansa na banche na medisa amamanya bi mede kogoma mede afa paafo na mede atua nwoko na no nantwi wor se ni enchempanyifo wo ha aya nananom na ade na wo ha MC mpa wo chaw ncha kasama hen adam ogura agbo o se be yiska da ya ade na bokwa na amwa se ni nyina so am na mwe what na ho so de ho no bibi na wo so da wo so botum da hwe wo mofra ma na da hwe wan kasa so ha afa Maame Charlotte du ena fimpinu ni eduonu emiensa no wokọ infimfini mantem a best farmer of the year na je se kuafo wo mantem ho nyina ono ena abosobode edi kan kra no wode ema no te se ono na ye te se no no konkan efa infudi ahodo ne emfu a wadodo wo ha oba besia ye bo na baso enei se ochina ye di esi ho se ye di ebo ekuafo abasui National Farmers Day no yanam sifo a wo mfimfini mantem ebo eye wona ase kodu ne fuom ahodo woni ne di nkita ho ena ode ensem bi no esomoye adesima ma ye to aso ayenko ewiemu ensakraye nenei asoye a wo hwe eye environment so anase ensase ne ahodo a ene obo ade ne papa atwa ye ho ahia Environmental Protection Agency nene wodi dwumedie kase bi pa ewo man Ghana mu na emu no ena director any head of climate change ewo EP and Environmental Protection Agency Onua Felix Ado Ochre ode atudwa se ewiemu sakraye ne de se ne yen abetina eni te no an se Ghana fo nyina ye betimi agi atum se eye climate change and as ewiemu sakraye no eye ade bi ne yen abetina enti se emre bi a wotutu se nsuo bi betimi ato ento sanka wotutu se ewia betimi abo enso embo no ni nyina ye wiemu sakraye nhyehyede bi a ekoso ewo wiase afa na nyina wuyi Ghana efirima enyeye enti ehu abehia se ye betimi esomu se de ekono na mom se nhyehyede bi e betimi aye ede afa ho no yetimi aye ede afa na mom hwe no hwe han sanka bi a okuani hutwe sa afia nka nsuo beto na nsuo anto ni ntu so wentimi ando wo doba ya eno no ento asum hunim se wiemu sakraye ba enti nema hodro na etimi sisa ensase ebia esase femagudie ni se de wotu ni se de amansase asese ese wonso tumi sakra nema mu kakwa se de be ya ensase no anase wiemu sakraye no eside na mu mahunsun saso no etimi enye kese pa e wodwumedi a wudi so yenkote Onua Felix Ado Ochre ensem bia ode etudwa Onua Felix Ado Ochre no na tese meka sei ono ene ye panyini kwantwefo tese director ene head of climate change ewo EPA akache ono ene de sa ensem we etudwa entie no nembra ko fie bia mu na suku mu ana ba bia asem aye ka climate change esuo ento climate change ewia ne body climate change ni ade enti ye kan say climate change no ene ye ba abetra enam niema nipa dasani ye yenu atwa no ne emission niema ye de ko wiemu no ne ade na aba ne sa no em say ye wa bibre mu no ye ho kire ye mo ewo climate change no enu nti ewiemu sakran na aba na esese etumi ye bribia ebeboa ma yetumi ne no atena ye ho ebeto ye nyo haw ene mane bia Onua Felix du amano anso hwa ochiremu a eye dwumedi a wokọ so ye fe no National Adaptation Plan no
na just say nhyehyɛde a EPA di akɔ mu a ebetimi aboa na ewie mu nsakraye hu sunsuanso na ebeba ewo man Ghana so no entimi ha dwen dodo na ɛna ɔsan ɛde to Ghana fo anim sɛ saa nhyehyɛde a wɔde egu akwan mu sɛ Ghana fo nyina ma wɔni kɔ ho a obehu sɛ ensisaye anase wie mu nsakraye no ebeba de na mu ensunsuanso dodo na ɛsɛ enya no ebetimi abrase ɛde ama wɔna wɔdi dwuma ne titu ɛne ekuafo ɛwɔ ɔman Ghana mu. Ministry of Environment, Science and Technology yabom na yabom mode aye ade a oboni frɛ no National Adaptation Plan ɛbɛboa yɛn ma sɛ yɛtumi ama obiara ate aseɛ mmabunu ɛbɛte aseɛ wɔyɛ wɔ communities no so ɛbɛte aseɛ nkuro nketewa mu nyinaa na ɔmo nyinaa ate aseɛ ne yɛn ho kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛbɔ yɛn ho ban na climate change ɛmmɛfa yɛn ɛnkɔ nsuo yiyiri ɛne awie a ɛbɔ den ɛne nneɛma a ɛba nyinaa no ɛdeɛ ne yɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atena yie nsuo mu no a ɛsɛ yɛboa yɛn ho so yɛhu sɛ biribi asi a obi si dan bi wɔ baabi a ɛmmoa nom ne ade a ɛsɛ yɛn nyinaa yɛbom ne yɛte aseɛ na yɛmma biribi saa ɛmma. Enti Ora Felix Ado Ochre ɛna wote sɛ ɔde nsɛm bi etu dwa no ɔno ukopie mu ɛwɔ EPA Environmental Protection Agency a na wabia yɛfrɛ no ɛyɛ climate change section no head of climate change ɔno ɛna ɔhwɛ so ɛwɔ hɔ na ne korakora no Dr. Entwibo Siako Amoa ɔno so ɛna yɛ panyin kwantwerɛfo a ɔda climate vulnerability any adaptation climate change the EPA or the profa kase nkwa no waka wo ho ɔno so ɛwɔ ɛyɛ EPA hobby na ɔno so ɛde tu dwa sɛ yɛntimi endwane emfiri ewiemu nsakraye asese aba ewiase na ehia ne sɛ yɛbetimi ɛne natena na enhyehyɛde ahodo a aban aso ɛyɛ te sɛ EPA ɛne ne keka ho de begu akwan mu ɛde amatimabufo no wɔbetimi ɛdi so sɛ de bɛyɛ a ɛhu sunsuanso no yɛnhyɛda ɛhu no papa sɛnya ewiase sesa ɛne yɛman so ne ɛkɔ so a wotwe wiem sɛ kyerɛ ne nsunsuanso a wɔwɔ yɛn nkuntio dwumadi a yɛ sɛ ɔma yɛni option bia sɛ yɛbɛtu anamɔ yɛbɛtu ama yɛn ogonisi resilience bɛmɛ ayɛ stronger. Enti no Dr. Entwibo Siako ɛna wote sɛ ɔde nsɛm bi etu dwa no ɔyɛ adwuma ɛwɔ Environmental Protection Agency ɛna ɔde nsɛm bi etu dwa no adechima ma yɛnkɔ apɔmuden nsɛm ma yɛde kaseɛ no ɛba awieyɛ na nsɛntɛm ɛna abeto dwa sɛ adɔktafo a wɔwie school a ɛnɛ yapa wɔ sɛ wɔnkɔ mantɛm ahodoɔ so ɛnkɔ yɛ adwuma ne yɛfrɛ no posting no adɔktafo no kyerɛ sɛ yɛamposto ɔmo wɔ nkran pumpuni mantɛm ne yɛde ɔmo kɔ mantɛm bia mu ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛkɔ da ne nyinaa ne sɛ ne titiriw ɛne nkurase ahodoɔ no wɔkyerɛ mu a wode ɔmo kɔto hɔ a ɛdan ni hɔ a wɔbɛdam nsuo ni hɔ a wɔbɛnom na dɔkta ni akɔ ne school kwan tenten mmerɛ tenten mfie tenten na ɔde na kɔto baabi ɛka ne yapo ni hɔ adɔktafo no sɛ wɔnkɔ tom ɛnam so ma ɔsoafo a ɔhwɛ apɔmuden nsɛm so owura kwabra minta akando kora kasa de afa ho ne buofu sɛ wahyɛ ɔmo ketewa a wankɔ no ɔne wo obi ka na ne kopie mu ɔmrahyɛ bedwamu a abadwaku a wɔhwɛ apɔmuden nsɛm so yɛfrɛ no health committee a ɛwɔ mrahyɛ bedwamu no ɔmo dwam trainee Dr. Kate na wani ɛna ɔde ato dwa sɛ ɛwɔ mo paa sɛ adɔktafo wɔdi ka sɛ sɛ do mo kɔ nkurase a wɔnkɔ efi sɛ ɔkɔda he ɔkɔ no musuo bɛn kanea bɛn na ɔkɔ akɔda mu nti wɔdi ka na mmom no ɔde ato dwa sɛ sanka internally generated funds sɛ sika nketenkete bi a wɔgyegye wɔ hospital hɔ ne card sika no wɔ gye na kɔyɛ dɛndɛ MRI ne dɛndɛ na wɔgyegye sika yi wɔse sɛ sika no sɛ ɛyɛ hospital fo na mpanyinfo wɔda asoɛyɛ na ho no anasa yaresabea kɛsɛ ahodoɔ ne nyinaa no wɔtumi gyegye saa internal generated funds ne bia na wɔtumi ɛde sisisi adan kakra de ma adɔktafo yi a anka ɛbɛboa paa yɛnti asɛm a ɔne yɛn nsɛm twerɛni a obutu mrahyɛ bedwamu edi nkita ho ɛfa adɔktafo yi a wɔse wo postu ɔmo ɛde kɔ nkurase a dadada ɛnyɛ ade a wɔbɛkɔ
What doctors usually look for when they go to any place is accommodation. So if you see a doctor, he comes over and brings his letter to you, the next thing he's going to ask is accommodation. And usually it is not a very big accommodation, but a decent accommodation. And a safe accommodation. I think these are the two things that the doctors look for. So we must also look into the situation whether the districts have made such an arrangement for the doctors that have been posted. I'm trying to get in touch with some of the doctors to see what is the situation now, because that should be the hindrance. If the district has accommodation and the doctor is not ready to go there, he has to inform us. And I urge all medical superintendents, please, as I fight for your internally generated funds to be released to you, use part of it to rent decent accommodations for your incoming doctors and other health professionals. Adeshimama Dr. Kurt Nwani ono na okoma shebedwe mu abedwe ko a wo hwe apomuden ensem so no oda no anaso yedwem training ede emomo wi adeshimamba don hwe ba komu ensem bia yense kan ya ye bobo ano ede ebesom no ha ena medi ebese meda Albert asesa ode ye koto Facebook technical guys our duty nyina so enwumre ye da ase me sorry sweetie na akudie konfo Kwakusapon aye kradwa oni ye ebehia medi de Akosua Asabia asmene meda asesa ojebre na utie na wo hwenso e wo Facebook macrow